Obedia Mankwani Asafuni Messianic Faith Salvation Assembly. And then so yeba na said ye enano Friday onya ben mushi ni futuro no ano da bia okoso eto no a eno a ena yeba beka ho asem ene pacho yen share video ni inviting crofo telephone numbers ni 0247947812 0247947812 and 0273568777 0273568777 na eneno oniano emse ogusuwa ni futuro no oto na mpamecha network no eya obi mame hu no emse obi stress say network no very bad na minim se bia ono nko ana ehu ni sa na se munyina nso no network no bad na yentimi ehu no because hard e hu ni se network no eye and so obi se network no bad anti bia obi de ne ya and so 5 for fire on the part 8 and ye the air ban ujai kan ye jai fire for fire no so eye ne wo de bam predu ai o yo na free mate me da say ai network ne ye kama de ya na em say oni akwa na network no enye yo e beta twedam po nyankopon ase ye de agiri di se otumfo nyankopon yawa nasem eye tweresem a eno so na ye nam ebinya nkwa bese Messiah no Yesu no woni nyankopon asem e wo John 14 verse number 6 waso on no kwan no ko ne nkwa no obi nko agya ne ncha Yesu nam ne so to obi kase wo hu no kora Yesu onim Yesu obi kase wo hu nkwa Yesu onim Yesu obi kase wo hu no kora ekwan no a agise onim Yesu angesa onim nkwa nti de wo mu no na mu no gidie ade fa se gidie untimi nse obi se wonyi bebi ni common sense family force wo mu enye bible ni ampa Yesu kura no beka John 1 verse 11 na o se oba ne diem na so wona ne de na anye no ne mu dodo a wo kye no wona wo kye ni din ediye no o ma wontumi se won Nyankopon ma eti wa okwan onyini din kura ni ye na onye na sam kura ni ye no o ma wo se tumi no se be Nyankopon ma akwese se o ma mpangini mfa wodwuma o ka se o ye government work akura na obua problem ka na o ma ho enti gidie no eye de wo frewo no de ni hu gidie wo mu no afrewo eni se ka Mark 16:15 na wo se yan wo ka sempa de obegye die utimi nse common sense family for the chinchina o munyi bible ni da bi na mumu no Yesu kura so ma wo se yan ka sempa no enkire abodie nyina de ogidie no obo na su no obegye no nkwa enkire se Yesu na wo so ma ye no Nyankopon na wo so ma ye no onim se enkrofo bi anyini na mumu diama ye ni apre e wo common sense family for on se Buddha for anyi Yesu ni omonye bible ni Hindu for anyi Yesu ni omonye bible ni nti common sense family munyi Yesu ni na monye bible ni a how be ane ho I am own cup of tea na mom always ya oba be kasa no na mpese obe ko tu bible e de kasa dia ye be ka kire e be mo ya we se bible no nye kana book bible enye daily graphic bible me pa cha enye newspaper akiola series no bible no enye no bia de onya de nam so a bible no eba ye second Timothy 3:16 no wo se Nyankopon atwere no efiri Nyankopon homemu me pa cha Nyankopon so John 4:24 oye honhom eni se Onyankopon ye honhom na wo kasa na wo se wo de honam adwene beto ho e de atiase a na akwa te se wo akọ filling station na pesa o de filling station for no machine na wo mo de ready petrol no o pesa o de susu koko ana so pesa o de carry koko enye ye wona dwuma ye de ye ho me pa chaw sanso ena se o pesa ohunu se fuel no 3 gallons ana 4 gallons a eno so wontimi mfa scale ye di scale enam entimi ncheke e kire se ade biara ye wode ye de cheke obi akoma ye ne ya na okọ hospital na doctor beso hwe ne temperature me pa chaw wontimi nkwa nkofa eye me fa nse thermometer I ade de check temperature thermometer wontimi enkwa nkofa filling station for machine no emfa nto nipa kokoso enhu se nipa no akoma ye adwuma anase enye adwuma dabi enti ade biara ewo de check ye bible no nso efiri Nyankopon homemu wo pesa wote ase a ade se je ono twira ade no o ma ade no mu nti ase ma ma example
radio and TV for one news me pacha obehwe no akoti story be from Daily Guide no was it there be ade we de e was e frɛ editor no obisa editor no say story we you na ade buy na ye pese o maye mu enchiremu radio station newscaster what studio na wo kan news no obehwe no afrɛ reporter no na ho anwan yate say obi atwitwa asemasi ma yenko yense ntwani ho no mo nkyɛn na omaye enchiremu e kyerɛ say onu gina honom no won nanim asem no mu ana won nanim die esiye nti wan ho ya na abɛkyerɛ ase ade akyerɛ no enti common sense kra akyerɛ wo sɛ wo ade no problem ma bisa de wode baaye nti sɛ wo problem with the Bible a wo sɛ wo bisa Nyankopɔn a wo hyɛ ne nkrɔfo no ma wo motwerɛye no James 1:5 e ka mu binyansa ma no musa Onyankopɔn wo pɛ sɛ wo tena se ya dabi enam sɛ yesi Akufo Addo bia ko repu obabu akura bia san de enya meti ho no muden mimusa ayi no editor na wotreye no but me de madwene ka se na ne Akufo Addo a oyo mampanyine you omo na ho problem efi se enye na Akufo Addo nko a na Akufo Addo ye bebre enti se ya bo Akufo Addo bi din a ese enchiremu ene agro no me pa achaw enchiremu ni agro nti Bible ne mu nsem no se wonim de yekoso a me pa achaw e wasa oben Nyankopɔn enkrofo a wode ho nkonkron ama wo mu anyesa da bia wo betu mfuturo saa Romans 8:5 koso ka se wo mo nwo okra ni padua mu no wo mo nteme nyi Nyankopɔn ho fam nuoma na eye o mo nkwase asem eno nti na wo de common sense to Bible ne ho a wo behwe wo se it doesn't make sense eye wo nkwase asem because wo compare orange with apple ana se ade a ensian na apesa wo de balance eba sa wo ma ho problem me pa chaw wo de atenase common sense family se Ben Moshe kasa use common sense nefa e compare nsem na wo kan hwe wo ba hu se adwene na wo no de kan wo de owura mind ne kura to nsem ho a wo ba hu se ampa common sense family Ben Moshe onya da o make sense bia na opeso wo de wiase nyansa nipa nyansa esa ba twetwere sem no de ya me pa chaw na wo problem kase papa wo problem kase pa mama example ne topic no ye ne say o say de e kire say Nyankopɔn a o Bible mu no wo ye limited enti ne part 2 na o de baaye no odi kan ne part 1 Thursday no na o de part 2 no so no o de baa Friday no na me pa chaw ensem no ya joto bi pa enu nti no ye ba bedi mu enkomo we de enti ana me make sure say ensem na meka no de wono kae enti ontumi nyina ho nkase wanka ana it is on record enti asem no wanka na mbeta na mo ka bomu say asem no me kan yesa na o kan no quotations be kotu bia no I will make sure say sa quotation na me so mekan if you say de ba ye me musanya no ko na woka enti de obeka no bia no ye de asem no to wono mo a ye beka ne sa de yete na mu wono o twa ntro na wonim de ekoso no wono no wo ya propaganda de Bible nkae na woka o kasa Friday no o say Bible na nkasa kra no e ka say Nyankopɔn kwa ne wure fi ade enti me pa chaw fa na Bible no say Nyankopɔn ne wure fi ade say de be ya for reference sake enti no mamemmo ba bia o make that allegation no na yentie bi Bible no epese kire se Nyankopɔn no kra no ne wure fi ade Bible no epese kire se Nyankopɔn no kra no ne wure fi ade Bible no epese kire se Nyankopɔn no kra no ne wure fi ade enti eduru ba bia na Nyankopɔn wakai Genesis chapter 30 verse 22 Bible no epese kire se Nyankopɔn no kra no ne wure fi ade enti eduru ba bia na Nyankopɔn wakai Bible no epese kire se Nyankopɔn no kra no ne wure fi ade enti eduru ba bia na Nyankopɔn wakai o ti asem na o kan no o se Bible no pese wo kire se Nyankopɔn ne wure fi ade ti eduru ba bia na wakai from Genesis to Revelation Nyankopɔn ne wure fi ade eduru ba bia na wakai e o quotation bai on say ono ni impression na adwen ne tiri mu no o pese o kekere e de hye Bible nim na wono agina e po na wa kekere e de hye Bible nim so asa agina so asa de tia Bible no na kese wo ye allegation etia Bible wa Bible no nka asa na wasa agina wa allegation so
asa kasa me pata ai se wuru no ho na wa wo se sere no me pata o se se o pese utwa ntro na wo ka asem na nyono kora wa na wo ma wo problem ene yemfa example bi nto no o se Bible no allegation pese kire se nyan papa na wure free ade de ntia wo kasa no me pese wo kan to aso ne wo kan quotation na wo kan ho asem no Bible no pese kire se nyan kopon no kra no ni wure free ade enti eduru ba bi a na nyan kopon wa kai Genesis chapter 30 verse 22 hwa ade bi God doesn't need to remember anything. Nyankopon, all seeing, all wise, all powerful. God is all. God is everything. God is not limited. And to the moment Ningina say, according to Ben Moshe, limited mind. I didn't work for me. Because I been off my common sense. Common sense is Nyansa work from Nyansi. So I did be common bia is a munye do a good way to be a common phone. A commoner. Obia obi enya de a ninya edene nti I common sense family just say mo adwene wo fam ku eku a mo adwene wo fam ni tietia no obia nim bi ade ye commander ne bo wo fam ade bia no wi asa ye commander eye commoner ne bo be wo soro da bi amangubu a ne bo ofo ti common sense family just say adwene e wo fam adwene fofofo adwene nketenkete adwene susafo ku nti so de adwene a eye common we ya obia nkra mmo nyina wo bie no de ebeto Bible ho a wa na ama ho problem egetiatia ti no wonder say mo de common sense no e na to Bible no ti mo ma ho problem me pa chaw hwe Matthew 7 verse 1 say atenko a wo de bebu obi no program we mesi ya fa no fire for fire tie ni ye pa say Matthew 7 verse 1 o say memu aten no emu aten memu fo na emu fo na atenko a wo de bebu no saa na yade bebuwo ena susukuru wa bensu no saa de bensu e de ama wo o kan Romans 2 verse 1 na wo se wa wo bu unu aten no ano ye bia ni hono ma wo efri se de wo bu hu aten no won so wo yo saa bi me pa chaw me de common sense family Ben Moshe ne logic na say one me wi ma be kire na de se edi nkan Nyankopon nim ne Olaka honkonkunti no wa bon pa hwe ade wo wiase biara we unya spirit impo no wate ase de me ba bekan true wa all common sense no e wo se kire wo se kasa e wo wiase ya wo literal and figurative tieniye we a free education e de ma common sense family obi anya wo hwe tie bi na fa bo obra kasa bia ye use wa asase so ya wa literal and figurative. Literal and figurative. Me pa chaw ya ka se literal. Et se de ye kan saa nete. An ye ka figurative a. Figurative no ye de ye enfato ho keke. Ye de ye enfato ho keke. But enye te se de ye sia ka no. Me pa chaw. Ye nyina ya gitum se ye mfa ade wei se o se Bible ne se na Ewurade kai Rahel idi se Ewurade akai Rahel ekese tunenti asemu no opese o kire se Ewurade wurafi emle bi atwamu na Nyankopon so ne wuramfi ade nya sa na Bible no pese o kire but we didn't care prove Ben Moshe wrong ye wi a nya be kire the Bible no ekanim me pa chaw one common sense family for any obiera woje oti asase so bia gitum se adwene da getrimu no according to science for no wompo mu ni mu de no e kire se always ya adwene no eye adwuma adwene no na ma akoma no etimi bo adwene no na wo be ma otimi humi in and out na kire se always ya adwene no ema ye nipadua no enema bebrebe se wo sore na akoto ade a na nche na wo na nte no adwene no na e control nipadua no ema wanamo no ko abra wo ko a wo nipadua no e move no adwene na gese adwene le control nipadua bia ubedidi a adwene no na etam ema hu se wo tamaduane wo de hye wonum ekom de wa adwene ma ofili ekom no ye nyina ba di atom saa me pa chaw me de Ben Moshe na cap ne cap na me di susu e dia mo no a se adwene na always ema nipadua na adwuma de a ene yenti asem a Ben Moshe e ka na wa hanum adwene ba ya adwuma na se adwene anya adwuma ye body no ene be adwene ba ya adwuma na se adwene anya adwuma ye body no
ene bebre adwene be ya adwuma na say adwene na anya adwuma ye body no ene bebre adwene be ya adwuma na say adwene na anya adwuma ye body no ene bebre me pato ben mo say adwene no e be ya adwuma na kase me de ne kasa no e jage de wo ka no a adwene no be ye kase ade bi be ya e kyese enyanye mekokuma e kyese me won kran me kokuma se adwene no be ya adwuma kyese wa wo ka kyere won wonya ntena senti no wa adwene enyanye adwuma nipa be no wote ase a nipa ne tie a wote preaching no nye na adwene na ayi adwuma nka wonte de be mo sei ka no nipa na wote TV anim no nye na adwene na ayi adwuma nka ne ninu mpo hu TV no a ehebo no mo sei enti one ba mo sei ka se adwene no ebe ya adwuma nti adwene ba ya adwuma no e wo kwan be so na ka se nipa no na adwene enya adwuma me pacho nipa be ena na adwene enya adwuma nipa na adwene nya adwuma no wo ye paralyzer o de se owufo eni so ka se adwene no be ye adwuma e hompo no scientifically what because our mind is always at work ya adwene no da bia e ye adwuma e wo nipa duanum enti adwene no be ye adwuma no a wo ka no e kire sei minim de obemo shepas wo kire adwene be ye adwuma kire sei fa wa adwene to de wo ka na ho nenya de wo ka ne mu ntiase na me pa cho the biggest question is say wo pesa obi te de wo ka na se a ni chi eye adwene no ebe ye adwuma me pa cho enti se wo se bible na you see nyankopon e kae na wo gina no so e de atage bible no a me pa cho adwene be ye adwuma no kura wo ka no kura kire say one wonnim the function how your brain eye adwuma your brain always eye adwuma nti wo ka se adwene be ye adwuma what do you mean ti scientifically kura no ben mo say anase mpo to common sense level kura no ben mo say kasa bu ni hofo yen fa mbra bible nim okotu Genesis chapter 30 verse number 22 hwe ade ba ko a e wo se ben mo say osua ne say bible ya eda ho no mun bible ya eda ho no mun e wo se de ben mo say esua e wo mun say o kenka quotation bi wo bible mu a e wo se ben mo say bisa se asem no nipa na eka nyankopon na eka ana otwerefo no na eka me pa chaw yenti ne yi se o taagi nyankopon yemfa ne se asem kampo otwerefo no pa atwere se na onyankopon ewure firi ya me pa chaw nyankopon eni sa o bible ni mo but yemfa ne se otwerefo no pa atwere se nyankopon ewure firi mpa ehemfa na nyankopon no ono gba ade na kase ne wure afi se ye nipa miensa ene wo dem ma mfa common sense nto ho na se obi kase obedia abon ani se obedia no abeka se mabon se obi kase obedia abon a de wo so yen se wo sa wo hwehwem se de wo ka no eye true anasa ye false na mom no se mi mo kase mabon de an kase miama no masam ena wo di ebu ame anasa miama ne ye na wo di ebu ame me pa chaw Genesis no a wo kase chapter 30 verse number 22 hwe ti na make say hana ye free education common sense family for mu mesua na mu nkokwa hwe de wo mu ni Genesis chapter 30 Genesis chapter 30 verse number 22 wasina Awurade kai Rahel na onyankopon etie no na obue ne yam me pa chaw kasa ewo wiase eye literal and figurative omo obi sika ni nipa kasa sika na adema meno maame sika no ahye enye ni nyina na kire se eja atom na ahye tie ni ye edikasa ewo wiase no ye wo literal and ye wo figurative akyerefo na omo twere bible no wo twere bible ono nyankopon akasa no ana nyankopon asem no o twere dia bre nipa enti wo se wo twere no kasa enipa ete ase mu enti one sometimes ka kyerɛ wo se utu kwan a eya akai me ana se obi ne oba atena 3 years na oba no a be ma ne na atena no ana be ma no oba na atena no one day o ka kyerɛ oba ne se me pese nka
afi dem bese ye ko ne ko hu abusuafo saa ye ko hu abusuafo no nkyerɛ sɛ bɛma ne hu abusuafo ne da nemu ɔka amamra kwan so kase ko hu abusuafo kase u kwa ko tu ne 3 ensa enti ye wo literal and figurative ye kase ye tu obi etri ensa enkyerɛ sɛ ne 3 we ye tu aso no ɛna ye bie so na ensa afiri mu aba mese ben I common sense family common sense so dia so monte ase kyerɛ Bible na ka sɛ Nyankopɔn kae no ɛkyerɛ sɛ na ɔde ade bi da Awurade na Nyankopɔn atie no nti wo na Nyankopɔn atie wo no wo na wo bɛka sɛ Nyankopɔn akae wo nso so bɛyɛ Nyankopɔn na ɔka sɛ me wura fi Rahel na me kae no da bi wo kae wo bi a ɛbrɛ a ɛbɛ na duru sɛ wo de adama no na kyerɛ sɛ ɛbɛ na so ama no so long as a wo bu sɛ wade ne nyina no ɛnɛ ɛna wayɛ ɛde ama no enti ɔka sɛ Awurade Genesis chapter 30 verse 22 na Onyankopɔn verse 22 na Onyankopɔn ɛkae Rahel na Onyankopɔn tie no na obue ne yam aha no trefo na wo kyerɛ sɛ Rahel eyinsane ɛna wo hwɛ ne sɛ Nyankopɔn ɛkae no Bible na nka sɛ Nyankopɔn ewure fi Rahel na mu ɛyɛ ɔtrefo na wo kyerɛ sɛ Nyankopɔn etie ne sufa ne mpaebɔ akwasa akwa no Yesu te asɛnua ne so no sɛ okɔ ahenie mu a ɛyɛ akae me ɛnkyerɛ sɛ ne wure befi na mo ba so ɔkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛmfa ne nkobi won kan no nka wo nkro ne nkrofo nti ha no won mo Nyankopɔn ebie wo mu yafurum afi ne mu no Nyankopɔn ɛde Rahel ɛka ho nti ɛba nipa fam a ohu ni sɛ Nyankopɔn so akae no ye nyina ye bɔ mpa ya yɛsi Nyankopɔn wo kyinkiri ebinum so a ayɛ akae me ɛnkyerɛ sɛ Nyankopɔn ɛwura fiu dabi na emom no abra waye bibia ma wo no ɛna wo kasa Awurade ayedebe wakae wo anas Awurade atiew Awurade atiew no nkyerɛ first na wo kasa ho fa ma wo na ontiew ba watiew e wo kwan be so watiew because wa ma wo emuaye enti ɛsono sɛ obi ama wo muaye ana ɛsono sɛ obi etiew keke sɛ dabia we obane ne kuru kasa na ba ma ne kasa asɛm na wo ka no Matia ɛkyerɛ sɛ mate no kyerɛ sɛ wagye atom wanyi antuma ɛnkyerɛ sɛ deɛ ɔka no wonte yo wate na nti ɔka kyerɛ sɛ yo deɛ ɔka no mate saa mate no nkyerɛ sɛ wanyɛ wapɛdeɛ no a ɛnkyerɛ sɛ wanyɛ wapɛdeɛ no a ɔnte kasa na wɔka no obi ka sɛ me deɛ ɔka deɛ mente hwee ne nkyerɛ sɛ asɛm bia nkɔ naso na mmom no ba so ɔkyerɛ sɛ deɛ ɔka no ɔntiew nti sɛ wode ade sɛ dɛ tu obi no ka sɛ jo dia woka no mate no ɛkyerɛ sɛ wagye atom enti ɛwɔ mate dia woka no a ne nkyerɛ mu kyerɛ sɛ magye atom sɛ metie wo no ma yɛ dia woka na deɛ ɛde ama wo nti hwɛmanim ɛne ɛwɔ mate dia woka no na nso mentie wo nti sɛ wode ade sɛ tu obi no ka sɛ yo mate na kyerɛ sɛ wagye atom ɛne ɛwɔ yo ɛne ɛwɔ mate but me feel enti mate no emu nkyerɛ mu yɛ mienu akwa sɛ woni ni fani kasa na ni fani ka kyerɛ sɛ now I have seen that you are very wicked sa ni fani ka kyerɛ sɛ I have seen that you are very wicked no me pa kyerɛ sa sin no a kan eba ne literal meaning na obi na ni abie ene hu ade ba sa I have seen no a kan we ni fa ba so kyerɛ sɛ afei ni wo hu sɛ so you wicked ni fani ka kyerɛ sɛ bra afei na mahu sɛ wo yɛ wicked as the word mahu no nkyerɛ sɛ literally na ni ehu ade na mmom no dia wo yɛ no ada dia kyerɛ sɛ wo tiri mu ɛdebe ɛdene nti nya mahu bia na kɛsɛ wo ne hunu yɛ monti ase ade bia yɛ wo literal and figurative ti wo sɛ Nyankopɔn kai Rahel enye literal eye figurative because wo bia ne am wotie no ano nso so eye the writer no otwerefo no na ekasa ye Nyankopɔn na ekasa enti die otwerefo ne kan se Rahel Nyankopɔn to no yafurum ana Nyankopɔn bia ne yafurum ana otwerefo no twa se ono Rahel Nyankopɔn ekae no adentira ɔma no eba ni bi ti wakae wo no ewo awo na wo kyechenim aden bi so adebe aso no so eyetietia na ben muchi akotu asem wei na ose enam se Bible na twere se Awurade kai Rahel ntino ne nti asem kyerɛ se
na nyankopon ewure etumi afi me pa chawo o kan asem wo ya obi ka kire manager ka kire na kola say you are fired from now going you are fired from this place na kire say ye di ja to no machine na wo mo obi sika na sika na sia e kire say ja to machine na wunu obi kasa no wose mi ko bi sa abrewa ba na kire say wo kwa hwa abrewa bi sa no na kire say wo ko dwene ho obi ka kire say sumie ma adwena na kire say wo da ni sumie so a sumie ni kasa kire no na wo ni sumie na fa na adwena na dabi e wo say hu figurative meaning and a literal meaning nyankopon wontonko wona onimade nyina namom owo bre ne yeye te ne bre no ana aso Rahel so ana wa count ne say wa kai no e woni brem nyansa ne wure fi it is a word who write different meaning I say the word now was say ne wure fi ai wa kai no che say na ne wure fi a ana me say bo sa ade we bio na yen fa hwe ade enti yadamu nyina ase adwene be ya dwuma na se adwene anya adwuma ye body no ene bebre adwene be ya dwuma na se adwene anya adwuma ye body no ene bebre enti yadamu nyina ase se de munya enti se ben mo say mo so common sense family mo slogan say e nyansa bi anim adwene anya adwuma body ne bre nipa bi adwene no always aya adwuma this adwene anya adwuma body ne bre no be pato nyansa e wo kasa wo man de enfa sa adwene na anya adwuma no nye normal nipa adwena eya adwuma na mo ka na emom no mo pese mo kire se nipa na afọ na adwene anto de mo ka ne ho ana se wa afọ na adwene nsu ne ma bi ho a obebre but nipa bia adwene eya adwuma to bi ka to se akore na adwene nya adwuma kura en kire se adwene de ntimi no it is not working it mean take everything literal se de wasi aka no sa en wasi aka no me pa cha the Bible ne kasa hwe etu ba bia ho one Bible no kasa e wosa wote sa wa nyankopon e kasa nase edi sa ko fa ade bia se nyankopon kasa Bible ne se wakai de asemasi a ebrem no wa cha so ne so ene akase fan se wakai o man pangini kasa Ganafo medamase se mo so elei mo so makai me na mato aba edi amamea enkire se tama na yento abama na Akufo-Addo no na Ganafo nim se na Akufo-Addo e wo Ghana ye nim na mo kai be ne kai no ye kai no wa abato nim abla ko police in station no mo na wuwura no mo no wo kai no because nipa no doso ba ono e na ade aba ne team na nim enti adwene we ntu mesi se ye de honhom fama de to no mo na se eye mo den a wo ka John 3 a Yesu ni Nicodemus e kasa no o se me kamo mo honam fam asem na mo nyini a ebe na me kamo osoro asem a mo bagie die me pa chaw enti se de honhom fam de to no mo Romans 8 verse 5 say obi a wo okra ni padua mu kana knowledge ana say common sense how do I be to no was it won timi nyampon ho fam ade na eye ne nkwase asem to always common sense family but think the Bible aka say it doesn't make sense because you are not making sense in your sense the Bible na to no Bible na to no e say common sense for so it make any sense adentira the common sense family it make any sense na any say always or per se said the Bible na si atwere na ofano pepepe no chimba pepe no agina so making the point me pa chaw me say common sense family obi o common sense family mu na so ka se okwa kotu ne yere etrinsa ana opese okware oba na okotu ni trinsa me pa chaw one yemfa sa common sense kasa we no yemfa ma literal meaning he say o kasa okotu oba trinsa ebe make sense ana me pa chaw ye kasa oba ti ni say ni tiri de etua so yi mo ana ensa de obia enim ensa enti ye kotu ni trinsa e kire se ensa ni se ni tiri ni ekwa kotu ni tiri no so ni ayi ensa na pia na what the literal meaning na wotu obi tiri so nsa e sa na tie sa ye kotu ni tiri so nsa no be pa chaw e ye figurative meaning enye literal e wiase mu niam akura nya bibia na afa no literal e be ye bi e ye figurative mesie uno bi kasa no wose sumie ma adwenti o de me kwa sumie na ma adwen e kire se wotu hono ma me ba jo sumie na ma adwen she sumie nim adwen bi anhyem na ma de ntra e kire se me koda adwen ho nti Bible ni mu no ebe wom kasa ko wom ana ya wo literal statement e wom ana ya wo figurative Bible ba ko otime yusu nyankopon adwuma e de compare afuo
otumi yusu nyankopon adwuma e de compare se obi eye mwa otumi yusu nyankopon adwuma e de compare obi ene nabusua otumi yusu nyankopon adwuma e de compare obi a woyinam e wonsuom enti obecheki ebia afuo no na dai ye figurative meaning ama interpretation enti sometimes bible betuma yusu wakai Rahel but enye se bia literally na pon rafi no but wakai no say ebre no aduru ye no okai no efra wo ma wo che ema no to ade ne fra mu bi eyetietia it doesn't mean say literally na nyankopon awurafi ene wakai say Rahel ewo baabi bible na anka ne say na nyankopon rafi Rahel na chire okai no ema no ba Genesis chapter 13 verse 30 verse 22 enye sa na wo ho enti Ben mo say always ne method ne say ono mom create bad allegation no na o create allegation ni wi a no ono agya ono an allegation ne so esa di tia bible akwese ono na fo anya asem na wo waka asem bi ahye na no na asem na waka ahye na no a won kan no wasa agina so asa afa ya no yenye ade sa e wo wi ase ba bia enti anu so pese wo ye very good I was so wo hwe hawa ti ban mo se so wo kire se wo ka kire common sense family fo se monwene ebia common sense family for me hu say monwene me ho no e kire say see ba mo se ka che common sense family for say monwene me ho kire say e wo kire mu bebrebe e depend how a walk asem no ele be ma wa wutie no wo hu sa monwene me ho no sade opese o ka no fa ye wo monwene me ho adentira ebia mo ma ekom de no ebia wo hia sika bia momfa mano enjo be kan se monwene me ho ana suru se wo tinkan kasa normal adwene e wo nipa no ho se ebia Ben mo se kro be ba daily TV so wo kasa ke se wa adwene Ben mo se no ho anya wo monwene me ho because na didie mu ni naye mu de obege no emfa mo ho enti kasa bia no ye wo literal meaning and figurative in this Ben mo se wo ye common sense family na the common sense no so no enim difference between literal and figurative be pa chaw na ka se adwen no anya adwuma nti body no so bebere e sa nete se adwen na anya adwuma o hanso a mo body no bebere ye nyina yin pefe se so bi ka se sika na ade ma me no ase a ana se mare hot una chale ene de mare hot pa o enkyere se mare hot no kire se wodo nsaka nipadua no a ebe hitiu ana se bia wodo nsaka nipadua no a ebe hyew dabi mare hot no wote ase so bodo tatu ho ede ba de a kire no enti kasa na o bible ni mu no menika no hu wo mu na mensere wo mu wo se nyankopon e kai Rahel e wo Genesis chapter 30 verse number 22 na o ma no ba de wo mu anu na kire se na Rahel ehia ba but ne bremu a wo de ma no no e na Rahel no ohwefo no kire se nyankopon akai no e wo eba no mem enje se na wura fi enti ho no e pa chawo common sense family e wo mu se music common sense de na enso so no sometimes mo common sense logic no kran so esa e wo fom yemfa no nto ho no wie no ba Psalm 106 verse number 1 ende ma men ko kan men pese me kan asem agu ne so nemo me kan asem a wono aka because ya na nse bebrebe awra ho yemfa Psalm 106 verse number 1 na men kan na yenhwa ade Psalm 106 verse number 1 wose munye awurade aye na mo na awurade ase na we na do ye hoda ma no bektima ka awurade amaniye na mama wate na yiye enyina insha ne wona wokwa atemwo mu na de odi asente ne da nyina awurade wo na wo man ho ani so ewo ehwe okwan wo nkwaje mu ebehwe wo na menhunu won a wayi won no enipa na mani enye wo nkrofo no ani gye ne ho bi na mene wada pade enji se yen ho verse 6 yen agyanom ayebone yafom na yaye bone kese na agyanom enhunu wanwade ewo Misrim na wankai wado ye dodo no na wote etua epo eho en epokoko eho na kese hanam no Israel fo no ye nipa nti ena wo mu na wo mu ankaye okay yenko Psalm 78 verse number 19 ena wo se eho no no Nyankopon kan se otwerefo ne kan se Nyankopon bu fu Israel fo no abra na omu ebusa aduane no e pa to yenko kan no wi a nyema ma mechirem sesi Psalm 78 verse 19
Okachi obisa na adwene oma na adwene enye adwuma kora no a mepacho edi nkan ya atimdie na kese obezo kese adwene de ntimu no enweke na kese wante wase a na adwene no nyede bai enye adwuma na enso so nti ben mo hyetimi nka se obi ante ben mo hye ase a na kese adwene hye ntimu no a stop work ya wo de machine to ho abun se enye adwuma bia onipa bia adwene ya adwuma weda sa wo common sense family deal onye common sense family deal wa adwene ya adwuma common sense family fo hu se wa anti de omu kana se a wa agone enye adwuma ti sa wa agone enye adwuma kire se automatically wa agone a stop working e wo physically ana dabi na momu no to omu understand no wa agone enye adwuma because onu omu enye adwene eno ano enti ye ka no asem bi ofa no literal ofa no literal honam no kwanche mu a always no obey mistake why obey mistake pa me part Psalm 78 verse 1 me say ejano how say she Ben Moshe Psalm 78 verse number 19 was na wakasetia onyankopon se onyankopon betumi atopono e wo sere so hwe obo tan mu emansu otui na esibonten so esene pano nso obetumi ama na wape enam ama ne man enti erode na nebufui na oja eso Jacob mu na ebufuo nso sori Israel emu pepacho aha na Ben Moshe pese wo kire se aletre wo se nyankopon wa nebu efu enti enise nyankopon ebufu pepacho so ka se enise nyankopon bufu a edi nkan 1 o common sense kura nkyere wo se nyankopon 1 oye ohene 2 nyankopon oye eja 3 nyankopon oye master 4 nyankopon owotumi 5 nyankopon ofata enidie enti ohene bai ene wo kuro bi mu na kromo ofo ebu na semani mutia ohene bai ene ne nigye wa bra ne bumfu eja bai ene ne ba ebu ne ntiada bia na ne ba ntie na sema na ni eje na ne bu enfu me pa cha master bai ene ne nkura wo nase o ka asem kire woja we ntie na ne bu enfu enti se Ben Moshe ka se enise Israel fo bu nyankopon enimtia bu nyankopon asam so a enise nyankopon ebufu a then Ben Moshe is not making any sense. Yes, tina Romans make can say any first Corinthians can say e bro mu ka to mo yenya safo no omum da na nkwase ya wo so we common sense family ni ba wonhu se opanyini bia wo banimtia ne bufu because okunukura no wegere ama ne ho ase ama wo a how adentra o fata se odi ani die de be e de ma wo wufie wura a wo ye efie baako ewura enye wiase nyina ewura efie baako pe ewura o ka se obi ayi muntu gate mu anwumra 9 na about 12 na still muntu na ade ache no afre meeting muntu gate mu anwumra 9 ade ache anado 12 na gate nda da no pato efie wura bei na ne bumfuo na nyankopon a owotumi ni ahode na wiase nyina ne dia no wa shamra manipa na nipa bonanimti a enisa ne bufuo me pachaw na Ghana hanu me wakura o mampangini si wo ye good ni nyina echi no wode nkrofo bi akoto nsawom adentira wo mo bumra so ti wansa ababu nyankopon nimtia no e wo se nyankopon ebufuo me pachaw na bebe nyankopon anije e wo nipa ho de adentira Ben Moshe anko otuo no ene matu na owiase se Ben Moshe e pese wo ye very fair with the Bible ne kan de a ene wo si nyankopon edisa ne bufu bia ene kase nisi na nso de be eje nyankopon ni che wo ho de ene ye ofata na wo ye de enya na ne bufu de ene ye wo mfata na kase wo logic and common sense no kwano it doesn't make sense to common sense level me say common sense actually adwena e wo form a obia obi adwena isha ti o family no ye common sense family na kase wa de kan so to ho say mo ye adwena emu oha ekuo but nyankopon nyansa nso Romans chapter 11 verse 33 say nyankopon na hunya no e nyansa enimdia emu do ti ontimi fa common sense no aye nipa nyansa no a emu oha no emetutu nyankopon enum asem ho enti hono nso me pachaw Ben Moshe agete no wrong ene oba Malaki chapter 3 verse number 6 and 13 me pachaw o say o se wotrefo na ka se abra nyankopon krofo no wo de mama nkan mpo na obi ameka se be mama skotu no o se nyankopon eman kasa no nyankopon eya aso na otie nyankopon eya aso na otie ti na ke se
nyankopon no a ohia say we pay attention ansa na wate mu take niema literal mu take niema kana ye ka say obi aye aso a esno say mitie akomaso ana esno say mitie de wo ka no ama reply ebra o ma reply ka say waye aso e de be atie okay sa ono bi kasa na wagitum aso me da say me de was pass watie de make no na ga say waanye antum nso anya say wantie watie ba ke no wanyitum sa me da say watie me no enya say wode na say asem na kɔ na so na mu no wode na say waye asem no ho emuaye de be e de ama wo hwɛ obi be ka kyerɛ wo say me pa cho me no abedi nkomo na asem ra mo be ka no aye atie no asopam me pa cho aso mienu e ho no mo na go po bo aso wi ba ka obenkum ba ka onifa eti aso na e wo bonkum ne wonifa no emu de an fa na ye papa na de an fa na ye bone me pa cho ni nyina enya aso ni nyina enye papa to bi ka kire wo se menu ba bedi nkomo na ya tie no asopam a obeso kire se obeso kire se fa akoma pa egi asem na wo ka no enti mo de bibia mo fa no se bible na ka ti munim se bible no kura abube to bi ka kire na yore se wo ye makoma mu tofia na kire se oba na ye no ma tofia odan nipa na koma mu a gisi e pa mu ne koyi ne adi ana edi sa honhum de na mo ntia sente ho nam fam de akwa so ntia se so ntimu ni eti wo bi de nwa wo ntia se e na wo tia se so a wonye de na wa anwene ho common sense family mo ma sem sa na tie metemase ya na ma anwene ho e na medwene ho so a mentia se sa na masem na kwa akoye eti mu de asem ne to ho no na no no tam bible o se wo ya aso obi ya aso che de gese first na woni aso na ode ade we kura akọ enkura mu a pepa chaw ube make any sense ana enti ye woni ma pii ho no mu a eye kasakoa ye ka ne saa de na enso no enye saa ne te na mu ye de kire bibi enti obi ka se we are the queen of my heart pepa chaw le famra hunam fam common sense fo a ma adwene no eye common sense no enti na me de ba common na mamo no because common ya dey work from kra nti be asem dey back common no mati ase obi ka cha negere say o ye the queen of my heart na say what dey say asem we eba literal form e make sense bia but say what ase e wo kase be buom dia e ne e make sense o ka say obi ye the queen of your heart me pa cha o your band to so queen e na dia mo no literally ye ka say obi ye queen I tell say odi kro bi so hema me pata wakoma no se nye kuru e de na otibitibi de hema wo mu na hwan le siw na hema e chese woda wakoma so nti wo ka so wo ye wakoma mu hema nti wo na hu ne se wo ye hema e de ma but en chese literally no wakoma no ye kuru bia enipa gumu a oba no e di hema e wakoma no inside adwen na anya adwuma wa ha mo body no so be dey e bebre enti se bible ne kasa na yesu hu se madwene wo fomwa na adwene mo ha na yesu aka no John chapter 8 verse number 45 say na me de o se verse 40 John 8:43 no yesu hu se adwene mo ha sa na obusa mo se John 8:43 na adenti e na mo nte me kasa ase efri se mo ntumi ntie mo asem e yampa common sense ni ebie bible no o kan a onti ase adentira pepa chaw eni ebi wo ya dwene mu e wo yakoma mu a hon kronkron kwa na ebie sa eni no wo ka 2 Corinthians chapter 4 verse 3 Paul say ye won krofo bi a ewiase nyame no efra wo mu adwene no ani enti asempa no kanea no ntimi nhyiren e ma won enu tina be kan Isaiah 6 verse 9 wo say omani efra tie de mbete bato mu nti ase hudu behu bato mu hunu mu enti asem da no mo no common enti se me pesa me church ade bi ma common sense family gi se me fa ne se me ne class 1 for na edi nkobo ana dey na esre for edi o say me breaking it down because adwene ye common adwene for enti o say because me pagam kakra bi e bro adwene so nti o mu ntimi nti ase that's common sense yes enti o say me dey back down enti common sense family kwa na e very insult to your intelligence se mu ni mu a because se mu ni wisdom na mom
adwene mo ha ti se beka asa na beti asa gise me bumpa down na ansa na adwene mo ha fo no atumi ate ase. That is common sense for eti eyetietia asam na etietia eni so ka se Ewurade ya aso Malaki 3:16 no Nyankopon ma na complain ena Nyankopon ya aso ena otie ya me pa achew enche se first na Nyankopon eni aso da bi nemomo no Nyankopon etie dia omo ka no se o ma wo mo emuaye nti bra wo ma nipa ne muaye no na kese wa ya aso atie no nti etietia ndi se obi ne yere kasa na oba ne kase nti de me nti wonte de me kan na kase one ne nya adwene but literally there a house na work and they what but on no nya adwene nti obeka se nti de me kan nti wonte de me kan no so na me mat de wo kan ase mente de wo kan ase woni obi o ye house na yo no yonko house na edi nkomo no wo se de wo kan no mente ase ya me pa cho en just house kasa na wonte ase o na mom no asam na wo kan no wone wo nya adwene nti e wo mente de wo kan ase nkyeremu mienu se house ni ene egbeni kasa na egbeni ni kasa mente de wo kan ase ya e kire se kasa na wo kan no ohia obi obekyerechire ni mu na gete wonte wo kasa no ba se egbeni na egbeni kasa na ba wo kasa mente de wo kan ase ya e kire se asam na wo kan no wone wo nya adwene enti esro se nipa no understand the language different and so nipa no agree with you. The common assignment wetumuntumi enti ase enti esono I agree with you and esono I understand your language. The Bible ne kase obi aya aso e kire se watie nipa no be ma no answer tietia omam ekuo bi de ensama to mampanyani ma mampanyani entu na monwa na obi ka news no o say eje ebo nya bedura na ne na abrewa eyipuma kwan mu na kire se mampanyani no abrewa bi na esi ne kwan dabi na emomu no abrewa eyipuma kwan mu no kasakoma kire se afi ne kwan de ba de abui nja afi no mampanyani aye aso atie wo mu ensem na nkire se afi no mampanyani fe na mampanyani ni aso na emomu afi na mampanyani de di omu bisa no agu akwan mu adwen no anya adwuma mo body no ebebre na me nkomanim nti Malaki wo de kwa me we se me time Nyankopon ya aso na gese wotie de omu ka na oye hu omu nwa nti ebre na omu nwa na gese watie de omu ka no e de ama wo manchester first na wonte eno wo se ageni mo hawo wo se wana influence bonsam koye bone me pacho o pese hu de o ma bonsam ye bone a se nipa o se bonsam na nipa ye bone de a ene na ono bonsam ho ane ma ono bonsam ye bone ye ma Yesu enyiwa no e wo John 8:44 yen ko kan se bonsam ye bone a ifre hefa na ye nti ase ene ko anya de beche bebre bi ko Friday no anka hu nti ekuo no kra o mu nim se ekuo no mu de mu atamu common sense family ai na ka common sense agwene susa agwene ye common adi be ye common pf o do pa je na bu a adoso nti aye common so a ba ne bu so etade bia ye common bi nti so sense ye common dia nchemu an se agwene wo fom ti minim se mote common sense ase dia common sense nti enega sa one mu ni wisdom nya wisdom because wisdom enko na common sense enko na knowledge enko nti se muko ne common sense family dia and e di se mode sa ne ma we ha bo no tim yen sambra han wo se ho na influence e bun sama na ye bone John 8:44 ai ye ma Bible ne nkasa se mo pemu aye Bible se be kire o Yesu ne be kire mo John 8:44 na mo de mo agya mu fini mu en obunsam na mo agya no akono de na mo pese mo yo ona oye owudifuo efiri fitiase na onyina nokore so efiri se nokore eni ne mu se oka atoro semu a efiri ono ne mu na oka efiri se woye otorofo ene atoro agya enti mpa cha bonsam enye obi enda da bonsam o bonsam ne ye bone na woye ye no eye ona ye founder of bone ene yoye one of founder ye akwai so aka chi obi se woye NPP ni bia
ɛna NPP ekuo no so hwan ɛna te did your NPP no or he said yes jeje na NDC buy no it is obi NDC near obi na NDC no e buy it is obi your bonefo a bone no so obi na de be e buy ona ne bonsam ti bonsam ye founder de ma bonefo e tietia ti we so na better TV kase so ni di pampempem etie na wo de adwene mu ha we ya na me ka kire wo say we my wife kura betumi ansa wana osia how na asema wo kan asema kan apapa ewo mu ne de hefa say hwan na dada bonsam the pastor was so say origin of Obeka 1 John 3 verse 7 na was the oye papa no ofinyankopon the oye obon efri bonsam ti bi se bonsam no ofri mfitiase eye bone na onyina no kore so enti mpachaw bonsam no wono na de bone ne bae nti wona ma nipa ye bone ti nyono obi ma ne ye bone nyo obi na ma bonsam ye bone ba bonsam no na ti atua se obema nipa aye bone etietia ise woni mu ade wo mu no aha no monso Daniel 7 verse 9 no we say by o ka se nyankopon edi na pia negese nipa na enyini nyankopon de eni se ka se oye old age pepa chaw do you know there be ameka say I was say you break it down because ekuo na me hu say adwene e wo from f4 nti wo ya na wan breaking it down pejam kakra bi akwese akra a wo che no times 2 times 2 okay 2 times 2 plus 2 plus 2 I won't say why go be confused here there was of wo che ne say what the 2 gu ha na the 2 ga ha fa 2 no ka 2 no ho uwia no aka ne nyina de obenya na atwe answer na sa okoye no 2 times 2 plus 2 but no I confused sa na na tie sa na ya no what tie why enti yeah, was it Daniel chapter 7 verse 9 no Bible ne say nyankopon ye ka say wadi na pi ana say oye old anipa na enyini me pa chaw Bible ne kan say nyankopon wa akokora ana say Bible ne kan say nyankopon wanyini there be o ton Bible ne say wadi enapi me pa chaw o nyankopon obo ade ye ka say wacha ana say wadi na pia ntoro ena yede jede nipa kura days kura chekia na so obi anya 1000 years na ka se nipa no wanyina cha na nyankopon ono mfiti de yenim na hyase na Bible ne ka say old age o se won ti ase say you use age ame nyankopon there be o nyankopon wache enti wontimi nsusu ne niema enti che na wache no wadi na pi ana English na no old age adetia wache we dey so nti ase we keke so nti ase oh ami ye no kura mfi won kura na I feel Andrew was it Friday no was we don't know where we came from ye ni ba bia ye firi na what if say nyankopon bia kura eni ho no mo na heaven no was it Malachi 3 verse 8 going in it say Israel for na ntua title nyankopon se so mutua title obebire osoro enfence ndo obusa se osoro no mo no kra no gate bed da ho no mo na ka se obebire osoro mpoma e pa chaw enti munnim enti mu ye se mu de enti munnim literal and figurative ntama de kra aba ti nyankopon ka se obi ka se nyankopon basa beda edi ama wa kyase enti obehu nyankopon nsa se eba wo so ti nyankopon ka se wode ne nsa basa edi ne koyi Israel for enti kyase physical abasa wode ko ho no mana tietia enhira obebue di ama wo no enti se otwefo na kan Malachi 3 verse 8 go yi se nyankopon bebie osoro pra enhira na onu ebie di ama wo but figurative nya literal se epono na bebie ne momu no I dey see me ka kire common sense family say wo de common sense family ni say wo de bomodin na ye adwuma na me say one day epun bi bebia ma ana ekwan bi bebia ma wa na ye kyese ye physical gate
and a physical road any baby amao. A quine be a bit about a juma film, a bit about our film, and a quine be no and answer poor bienum, and Nisa would take no, say, I didn't more hassa. Now, baby, a pronoun. Like I said, a proof a slow nigger was a gate down to who be a gate and there be at then I didn't just. Nisa, I didn't two kiddies are there be. The common sense family, like I said, a mania put a pan and Basenka. It be a quine per se, be my pana, a quine de Bianca, one pan, desire quine I walk and no my gate, never be. I must massa. And this a mumma, Ben Mousse, that my journey sao, me pacho. I did walk around myself with the common sense to the Okan Hobon said, I 7 hour candidate, it make any sense. Mr. Friday, one cafe. Now, in person, the Babacan was some crying because one who, as I was saying, I have 32 better train was in Yango air or no book. Now, young boy book on the trapper. Or a book for record. Said about who dear, oh, why? No, they take you record nafa. One no bu attend. Me so temufo, I need to say. What is the kind air will be? Nipa ni touch na owua na asem ne kokko still I was say process dey di asem no ye de to nkrata so do woni ani ahu kura asa wo de sika ne wo no but I was say the bia written form I don't think asem bia be kan court bia sare to nkrata so e ya atemuo enti I was say proceed this thing na no e ye recorded said the be ya wo be hu de ekoso na nyankopon no ne wo be to afi bia ne wo afehwe. But on earth, was the Kojemua without proceeding to was a won't assinti or provide a document. Now, court registry, not court to the Q document. I just a wounty and will take a document. No, said the Bayabu baby and macro. And somehow our canon was a affidavit net natural. Ain't he a patch of we crowd more court to Accra who said, when a son at December 20 verse 12 said, your book of life I did what and part of. Na yebu obi aten se de onwumate nyankopon de nasem e na ebu aten ene wode owo book be fa the book of life wo bla botena ye bi ba akohyem enti se we do di kohyem mpa e won kwanman mpa e wo se nyankopon efufu kira odi enti a wode di hye nkwanman e wo se eye based on nyankopon actual sem ya odi so anuti na Matthew chapter 25 verse 31 no o se obeka kire nipa bi obenkum se Mumfri mesonko da oja wasiesi ama obunsam ne na bofo no no akire odie enti a ukosa ojenim eye sa nti atem obia no e wo so ma nipa na wo gu na tane hu die enti a wo ka chen se wonya nkwa ana onkojem ndi sa na nyankopon so e wo buku a eno no wo twere omumo nya nkwa di ene wo mu die enti a wodi nko mu no e wo so oje ne buku so e de jeje wo ansa na wa mo akọ heaven we boni be na wo ho. Oh, I didn't put my heart too much. And I was say Mark 8:22 no. I say Yesu eti will be any na enipa no obusan se hu ade no. Enipa no say me hu nipa but me hu wo mu say enua. Me pa chawo. Ah. Enti se obi a kira wo. Obi aka kira say mame entosi mienu. Na me fanya ade na wakoma ni ntosi makoma bi abese 10 na ogusu osi ala na obisa misa ono obisa otu na uka chense ogusu no ayi mienu no ayi mensa no ayi nan no ayi no we say enya wo de ka che meyi bia ka ho e kire se de wodi ma no se enye ma no a ubetima ye more e de ama no enti obi obebusa wo se ade ne ye bia na kire se owo more ho no ma enya nru wo satisfaction to obetima ye bia de ama enti Yesu ti nipa nani ana wo obusa ne se oye okay ana wo se wo hu but ohu ne se enua enti wo pese wo ye tu enipa no satisfaction enti sa wo ya ade ama na so nipa nani a akwa se ode obi ode wife akọ ebia dinner na waka se bia yemre no minura na ka ken se eye no kire se enche opese opese odun ne hoto no
ono aka to so obo said dia wo man a meeting is satisfaction e bia wa no more to ba ko ba ohia ba aka ho enti pese ono a ho ka kira wo se eye e bia wa to mienu am ba ko man de ba e bia na onya ba ko anko pe enti wo se wo meeting is satisfaction ti Yesu no e bia nipa nani no ono Yesu pese wo ye di nipa na ko ma pe de be e de ma no ana ye nipa bia wo choice nti e wo se a meeting with choice ana Yesu bisa se wu hu ana o se me hu nipa ba me hu ne se nua ana o sa ne sa kan bi no afa de hu ade kan o se eye me hu me bia kan en kire se na Yesu nim se nipa na ho nto no but o pese wo hu nipa ne hu je ono pe na Yesu ye man eye tietia enti adibo no mu a mu fa mo kana mind no enkwa ho sa ete o yama nipa no ehun se de wo yama no nani aso and sometimes enye se ubusa question bia kire se unim de mama for example sometimes you think busa question but we know the answer already so when obi age achinye na opese obody pointer uti busa answer okay Ghana man pangini ene hwan en chese wo busa sa no unim Ghana man pangini ba opese o ma answer na ugya ne answer na so ede kana sem obi nso hono mu a who said a man for say ne wife enka nokore wonya nokwafo ane wo pese wo hwese ne wife eka nokore ana ne wife enka nokore ene ne wife pie ye na okọ na danfo bi fie ba na be ma no etete no ba oba ne de wanhunu ti oba ne ba fie no na be ma ne busa ne se okọ he sa okọ he ne we no be ma ne ba bi oba ye de be ekọ but or test the loyalty or testing lucredie sometimes when it ya say akura na wate wo nchen no all physical wo tables ni so nyina no na when it ya that akura de we hu ba sika na watama wie no wa we papa no wutumi from nyina busom say why na physical ha sa question we no you know the answer already na mum no opese o hwese omuka no kure de afa no ka no kure ana onka no kure ntinya question bia no bibisa e kire say nipa ni nim adekure to bibisa question ti sometimes no nyankopon ebisa ade bia na be mbisa aka se nyankopon bibisa na ge se ono nim no bibisa da bi sometimes you bibisa ade e hu nipa bi enyina so and sometimes you bibisa question teacher ni bibisa student say what is energy? Integrated teacher nim energy to a school for nchen. There be or test school for na kwese. Wo mo kai de wa kire wo mo nana. Te wo so de question de ma wo mo. Sometimes yes betima busa na ma question. Nyankopon betima busa na ma question. Anya say be wonim but ono ya awurade ntin obese ye choice no ye proof say ye na chidifu a yesua na hunu nti ye meet criteria na wodi egu akwan mu no. Eye tietia Tuma ba mo say we unlimited ni nyansa emfa na ada ene kwa dem say ye nche because last Friday ba mo say wan ka hu mo na free asa na no aka no I say nyangopo busa Adam say onipa wo he onim ba bia wo se but obusa bo the point bi in the sometimes no question bi Bible man just say the obusa question ni answer no onim answer ye nyina ye bi da bia ye bi da bia ye bi da bia nti se obi tu ka so nche woni se tu pesa wo kire me se o pesa wo kire me se wa anko na kire se woni nso okoho no nti pesa wo kire se nti o yesa o ya asmasa amenka de kranche o ko yana me di wachi nti sa pesa ukọ he na wo bu se nipa no ahwese nipa no ye kanokore o kanokore ana on kanokore and sometimes no me use common sense dey acham common sense for say so the common sense kura to Bible ne ma bebre hu anka sa last week allegations ni nyina no enka was so hu say typically nonsense to common sense level what you say enyansa nim because o ka say Yesu sa ya de no obi se nipa no say hu ade a o pen nipa ne satisfaction ubetuba mo obi ade ba ne nipa no fam no wanye okay a yamani meeting is satisfaction
akwa say eja wupia kwa abonte no obusa oba say e de na mento mrewo me pa ta wunim de oba pe you know already Bible say on account true on one free will nti enti o ka kira wo say me ko na aduane ba na mento mrewo nti wunim aduane a wo de pe wunim say o yiti wufuo nim say o chiri wufuo wunim say o chiri banku wunim say o chiri mo na wo de na mento mrewo no out of enuan na obetimadi no ono aka no choice a wo pe do betima to mo abenba eba satam na enna ayi eba na banku na na kono nti de na mento mbra wona nche se wunim aduane a wo yere pe wunim de wo pe but emu de ayi fa na tobre no eti yes down for ka se kire me de wo pe na menya ma wan nche se wunim de wo pe me se common sense mo ya ma adwene kuro mo ya too much na abe ko tu osenkafo 9 verse 10 me wiel ma ba Proverbs 10:22 na me dey see because last Friday no wan ka hwe but yes say answer me can say a business and a common sense family wo mo ye enti ni business na wo ye no say wa attack Bible and e boa no enti ever since our Bible TV so ye musa say enti ni common sense na wo say otia religion enti Bible Christianity kwa na religion out of numerous religions we are so no identity na always or maswa or can your God or refer to Bible but your God according to Rome 1 Corinthians chapter 8 verse 5 mpono yawo enyam bebrebe yawo nyam bebrebe enti Bible no kwa chese abosum pie kwa debe ewo ho so ka say your God or refer to your God be Hindu fo anasa dey Osenkafo 9 verse 10 say ayi ejuma bia opese oye bia no fo wakomaye na adwene nyansa ne nimdie fo ahoden ye ti wo kodu quotation say ya na ke say nyi Nyankopon na eboa wo na emom no wa ahoden a wode ye no na eboa wo me pa to safo ahoden ye no ba so kire say ade bia wo ho akonya say ubetuma ye biara no fa ahoden a betumi de ye dem eye Abraham wa modin no ele wo se me ka Nyankopon asem a ode ya mame na me wu a me ntumi nka because obedi a wuna dead body nda honma dead body ntimi ma ye fire for fire dead body ntimi nko enko ka enkwaje asem nche nipa nti Abraham wo nkwa me no me nsu ma ho ode no emfa nyo adwuma a ye de asoma me akwesa John 9 verse 4 adichie wo hoi e wo se ye de osoma de bade na adwuma enu anie na ben mosi akwakọ use we se Bible ne say ayi yamfu ya ho de na anya adwuma na Nyankopon enwa ye me pa achew se obi ka asem na pese ohu de nipa na ka e wo se wo se atie nipa na wo ka asem ne kasa de wo ka asem we se ade bia wo pese oye bia no fo ho de ye no Osenkafo 9 verse 10 no the same Solomon no na ka Psalm 127 o se Nyankopon ansi dan no a o de sifo ye kwa Nyankopon anwen kuro no a owenfo esi ho pe ekwa hwe enti obaso o chese ahoden de on de baye adwuma no na so Nyankopon amwa wa enye yie nti hono monti ase sa me pa chaw mamme mbara hanom na ade ba ko mekiye o kan Proverbs chapter 20 verse 22 ese one Bible na nya ad ne se wose nyame nhira e na ye odefo na obra adwuma emfa bi enka ho ti na according to Ben Moshe bese wo kire se de Solomon eka no o he na nya adwene because obra adwuma e na wose ye no go to chapter 10 verse 4 said de wode obie ne nsem no wa na obenya ade me pa chawo hwe se so Ben Moshe na adwene se oka Bible ne ho asem a wodi say always the more no a oka no the more na oye confused e wo ni nchechire mu se obi ka se Nyankopon nhira na ye odefo obra adwuma emfa bi enka ho a e wo se obusa ne question say adenti na oka ne saa adenti na oka ne saa won kan say emfa won san konko ye adwuma the same mebusam de oka mebusam no an and oka mebusam 6 verse 6 say okwadofo
kontati anchen sua na kwan na hunu nyansa Bible ne kire se e wo se nipa ne nsa ye adwuma second Thessalonica chapter 3 verse 6 going or si wo tufu se wo mumfo mo nsa anya adwuma na omanya bi edama de odi hian so the Bible ne makwan se yemfa nsa de bay anya adwuma but mebusam 10:22 ne se nyame nhira ena ye odefo na obra adwuma emfa bi nka ho eyampa obi ye very hard working but oye poor tie ni ye pa na kese emfa woni effort abe meki ekwan ni mie ye kwan ni mie obi awe legon nyansa ne wo ho but oye jobless oye onya adwuma ye enche se woni nimde wo wonimde a ubetim dia bank manager but ekwan ni mie ntu wo fie untimi ko manage bank bia te gise nyankopon bi ekwan ne ma ansa na nimde na tima apply wa adwuma mo ten wo se nyankopon nhira no ene ma onipa ene ma wo ye odefo na obra adwuma mfa bi nka ho watima bra ko school ko bo degree amene ye de bank cross wonsa ubetima bank manager ba se nyankopon mi ekwan ne ma wa be pa cho why the beka say be manage bank bi ti dansa ne wo ho o hard working no na ade akọ school akọsua ngoma no na wa wie school wie ekura book ye fa certificate na mpacho ekwan ni mieye wo be da koye adwuma no ti nyame nhira ne ba muso obi ekwan na ma wa afei na wunyansa na wo de apawo no wo de koye adwuma no na abi ekwan de ama wo Solomon na wo kasa no mama nche odi nti o ka say nyame nhira ene ye odefo ye wo kwan pia nyankopon ne bie hwe despite obi multimedia group Peace FM so the book ebemwa amanfo pia benche no but the fact of the matter ne say despite ne ngumasua wo fom but obi abo degrees nyina enso te fie oni adwumaye ama despite afa na adwumam nyame nhira na mo nipa eye odefo obi ton ade Alhaji Asuma Banda onsuya ngume onim book bia but otua enwuma nimfuo pi eka adentira onim nwuma nyina achi no sanya kwan bi na timi bie ema nipa wada se eye gudu ye o se de bonsan timi bie nipa ma ekwan ma nipa no sa na Nyankopon so timi bie kwan ema nipa ti Solomon eka ekwan ya chance Nyankopon bie ma nipa without wo ho wodene enwa sa me woka na minshira na manipa ayo odefo senka de ba literally dia enenka kwa am despite no wona wo senka obi mum efa na dwumam but na we see you at the Peace FM UTV ti wo mum abobo degree no no kwatumi fo adwumam no watu aka no gibe de ba de adi obi asia nwoma chan no but we despite e watch man adentira onwuma sia na wo wasua chan no enti fa aduane beto watch man on table so ti say despite ono wan ko school no anase woni mu ma bebrebe no ono fo adwuma wanya biadi enti so wakase nyame nhira na ma onipa ye odefo a won ka se ja adwuma ye adwene wo fom nti na wo fa ne se wakase ndo ba ye se wo so kire se so prayer adwuma se die ya na Nyankopon amamu a Psalm 127 verse 1 wo se Nyankopon anwen kuro no a onwenfo siri ho pekwa enche se obi eye guard and security a onya adwuma but opeso kire se Nyankopon amo ho ban a security no eye kwa mama example na nche nti ase na common sense for no nti ase ye akwa de se what security e de gina gate ano se omo ho ban se na bia akronfo ama mewia okay omo ho ban se na bia awudifo ama mekun akron security no obambofo na wayi no me kire Psalm 127 na se nyame anwenwa owenfo de kwa no security ja no ma okuratuo e bo ho ba se de be ya wudifo ma mekun wo okay security ni kuratuo nti wudifo ne ba na wa ama e na wudifo ne koye na me pa chaw malaria ewura fio no ma bekum sikani ni banso na security na onkuratuo ana kwalala eba fio no na security do otewo me pa chaw diabetes na ekum sikani ni ba no abra diabetes no eba no na security no eteko Nyankopon anwen wa owenfo no eye kwa adentira owenfo no ye de ono betumi aye ba Nyankopon de oye overall protector whether physically or spiritually abra ba ifo de aba be boss kani ba kwa achi akuno no
na security ne to ho but won't anya he because nyankopon am protect wa security no eyekwa won kan say wo fa security a onya adwuma ba ba so o kire wo say emfa ho nto security ne so na emfa ho to nyankopon to na say security ne betimi abo ho ban a enti say nyankopon ban bo because security no eye physical protection ba nyankopon bo no physical and spiritual egetitia tisikaniba yale achi sikaniba korola esikaniba ewa esikaniba sikaniba eyare a yemfa saso bo no emmo security no because eno nka na dwuma ho do on protect mo de o mampanyini etu kwan na se security protocol edeka edu mampanyini chi a me pacho se mo anwen mampanyina so bitimi to bo bo mampanyina protocol na mu protection mampanyino ye be question mo na mom o mampanyin ka se ni ti pai no de a me pacho ni ti na pai no na ni ti ne ya no ya mfa ho so bo mo securities adentra mu protection no nka ho enru honom ebia sanity aye ne ya no ebia efiba bi efiri ebia aye spiritual attack na man tie de be ne ya but ende ya mfa so bo mo security protocol ba physically so obi to bo bo mampanyin ti na ntie ne ya de a ya be ka se mo anwa ne ho ban yi nti a kire se nipa bo mampanyin ho ban na na po twe ne ba mo fi mampanyin ho a sa nipa protection no eyekwa enti Proverbs chapter 10 verse 22 no o se nyankopon anwen kuro no a nyame nhira na eye odefo na obra dwuma emfa bi nka ho afi ma men nkyerechirem na ti ase yi on se Solomon no ka asa no nyankopon na ka che ne se e go 1 Kings chapter 3 verse 5 nyankopon na ka che Solomon se wo musa de ope na wonyama no ane wo se opese nyankopon ma ne nyansa na odi bu ne man no ma no entiase akoma ti sa asem na obusa nyankopon ane nyankopon ka se wa ya ade se wa musa sika na agete ana wa musa enkwadodo na mum wo bisa nyansa enti oso ma ne nyansa e boroso na ahonya de anso so wode aka ne ho a na ti obi nyo de for de so no na nanim so ebi maada nti Solomon te wonom na se nyankopon nyansa na wode ahira no no se Solomon ebu atan a na ehemfu efa chichiri edi sika abeche Solomon se unyansa we de yenti bi da nti Solomon hu se sika le getane achade na manfo de brano no senka ono Solomon ne kan se what the physical adwuma ekwa akoya akopesa achade ne nhira na de abran na nka wontumi namum anam sidanpon ehira na wonyansa nti nyankopon nyansa ode ama no no ama amanfo pi eche na de kwa ekire se nyankopon nchita tibi bie kwan chance bi ma ti mabusam 10:22 ni se nyame nhira no ene ye odefo na obradwuma fa benya de be enka ho Solomon ahodie pi amanfo de ba eche ni nyina enye ne bradwuma ntira but e nyansan hu nchira nyankopon nchira na ma ne nya de onyaye no as simple as ABCD onka se wa uti wiase no menko ye adwuma o se ye adwuma na mmom no ono no wo kire se so ba ye adwuma se die na se nyankopon nhira emamu a mepachew etimi mwawo obi aye adwuma ma obi mepachew nansan ye DBS for ba ye umbeto ECG for adwuma ye won krofo aye adwuma be se 1 year 1 year adwuma nyino mkabo mu de obra ye ni nyina eche no DBS for se ye ntua mka mepachew sika na ensim nti ebra na umbre 1 year ni nyina no fa so bo no manya firi so omunya mfa so bia nyame nhira ni monipa eye odefo na obra adwuma emfa be ye de be enka ho e kire se ubetuma bra ya adwuma but nyankopon amamu from January to December now that's why was square zero on can say men ye adwuma oba bible ni mu a eno me ekwa nyankopon do me nipa mpo e wo James chapter 3 verse 17 was see fifrum na abede ubedi ti aso don say adwuma ba pese o kire wo say so obedi dia giri ni ba bi efiri ni Psalm 104 verse number 123 and verse number 127 Psalm 104 verse 23 and verse 27 or se onipa free akona dwuma so na nyankopon ema obi aduane e woni brem ti gini ni biara wogitu mu sai so be kwa adwuma na abenya adwuma efiri awurade
Ubeya de bia na be ya efrewade. Tina Yesu kire yem pa bo Matthew 6 verse 9 say, and give us today our daily bread. Nipa pi ene ton ade e ton toast e wo kantamanto. Kagetia. Nanso obi etumi san ho. Obi tumi san meko ho, ntoast ho. No san toast ho, wo semfifin, wo duru wo de no ho a, no wagina, wo se meto wo de ni bi. Wonim de ya ntoast na wo pe. Enso wo sinsan ntoast ho, ba wo duru wo de no ho no, wo se wo de no obede, obeto. Nyankopon enema obia aduane e woni bro. Nemo no make effort ne se wo de ade ne ekodwom akoton. Base ye beto anaye nto no, mu aye no, efra Awurade. De owo aso betie no, wontie. Yesu nim se ye won krofo pia etia omuni aso. Enti wakasa wose de owo aso betie won ye dey wontie. Enti obi ye common sense family ni na oni aso a John 8:43. Yesu say adenti na monte mekasa ase adentira efri se montumi ntie masem. Enti obi a wo common sense no family no wontumi ntie Yesu kasa ase. Ti Yesu kasa wobu no enkwase asem adentira. 1 Corinthians chapter 2 verse number 14 to 15 no. Or say dia owo okram nipadua mu no wontimi nso Nyankopon eni. Mama enfa no enfenti die ntia always common sense family efa Nyankopon asem no say eye nkwase asem no. Bible naka nti so ma amfa no nkwase asem mpa e ma Bible no asem no enye no correct. The part of 1 Corinthians chapter number 2 verse number 14 na yen kan ko. 1 Corinthians chapter 2 verse 14. Was na onipa owo okra mu no enye Onyankopon ehunhum ade na eye no enkwase asem. Na ontumi enhunum efri se wobuhu atan ehunhum. Wote wose onipa owo okra nipadua mu de na adwene yo nipa nyansem no. Wose ontumi Nyankopon fom ade na eye no enkwase asem. Tina Ben Moshe ne common sense family for always or kind Bible was it doesn't make sense. It makes sense to you because we are carnal knowledge. And verse 15, 1 Corinthians chapter 2:15. Na onipa owo honhom mu de obu ade nyina ho aten na ono de obia emu na aten na hwan na wo hu Awurade adwene a oba kyerɛkyerɛ no na yen de ye wo Kristo adwene enti yen na ye wo Kristo adwene no Kristo kasa yete ase Nyankopon hu yamobɔ na onkaye bodia mankwani. The numbers 0247 947812 0247 947812 0273 568 777 0273 568 777. Bepacho se common sense family ni bi edi watemu a bepacho eni ni bi yentie ni ye pa. Se common sense family ni bi edi watem abara me ye teaching a enka bi nkyere no enka bi enkyere no Megusem 1 verse 10 say meba se obonefo jejewa empane ugusu tie teaching ni nyina no omo de kasa distracted na ebi atemidie ni nyina mani hunu but ade ba ko ne say Bible se memua okwase na gimisem so na wo wa nyede se wo no enti wodi watamu a de wasa wo ka kire ne ye ba ko pe eja fafiri no na onim de wo yo umpa ba no yekum Yesu sa no ka kire ignorance for no eja fafiri won na onim de wo yo. Acts 7:54-56 yekum Stephen asamba akope no ka kire wo mo a yekum wo mo wa mo mpa ya no me won wo se eja fafiri won na onim de wo yo. The common sense family for na ya na muba online na ya na mudi atem no ye ni se yedi mu bie da bi Matthew 5:43 Yesu won cheche yensa wo se yam mpa ye ma wona awota ye ene wona wo haye nti mudi atem a mpa ya ye baba ma on se eja fafiri won na wonim de wo yo ano ne mpa ya ye Yesu a kire yensa ye moma ho so common sense kire wo se the American when me nya adwin tim ye stupida ya de ye spiritual knowledge a kira gen say when ye nya adwina ye mo mpa ye mo Nyankopon nsa kira wo ne be de say ye ni atenie bia e de ma de ye ka kira say ye ni atenie bia de ma common sense family for no na mo wudi antam a e wo se ye bo Nyankopon mpa ye say won fa nchem e wo fa bita 3 verse number 8 na ye de me de masem no akona wiye eno na wo se nyina no yitumi eti asesa
Wase 1 Peter 3 verse 9. Wase momfa bone entua bone ka. Nso momfa oye entua oye ka. Na mu nhira efiri se yemu na wofre mo se momagi enhira. 1 Peter 3 verse 9. Where the Yesu aka kire. Asema onkonkron nam bizi anasem so aka kire ne se 1 Peter 3 verse 9 no. Ye mema yemfa oye entua oye ka. Ena mema yemfa momfa bone entua bone ka. Na mu nhira. Na yemu na wofre yen se yembra magi nhira. It's no common sense in a type of one. You are very stupid. Once a man can't say on you're very stupid. Debbie, a bassa with the oyeno, etia oyeka. And as one way of Bonia, and for Bonia soon saw returning in Janica Debbie, a bassa, and a difference be any woo our years what you didn't. Any common sense in term Debbie, I was a difference because why is Subine. Philippians 2 verse 5 was the moment I dream of Christ against Muno and try to be. To yes, I didn't say, I buy did a drop on and some from a singer son. Now, our bomb buyer the Mamu couldn't say a Jaffa free one. Now, unim dear warrior. Tis side dinner was your for years in time. Sir, I tell you, mooding and some young makers, I miss me who be. I am Miss Menka, some more in I miss me no matter, Debbie. Manini not any attempt. But would or dear attempt now to go to age than one. Ne common better say no na hunim krababu ni force Debbie akwa meet na tem but on the on ka bi nkyere me enti mo se no obenu ne ho enti yemfa Yesu adwene ensi wo mu ni Kristo adwene ensem anokwan me kai se me ne ben mo se ye debate e wo Kofi Adoma TV so wie ye no bo ho amenya text message some months back. One message or a common sense family or UK. One text message. You are a very stupid man. Nebe guso. You are a very stupid man. But they can't say naturally. To me, a message, you know. And I mean, who say, open the message, Abba. If I am some type of man, I say, the pacha. Man who say number way me a very stupid man. Na me pese me hu boni amaye no na me pa ne chewo. Yeah? Saka sa we ameka chere no. Ti me message ni ma no a na mu so wa frɛ no ma call. The same number no e frɛ. Sa pese obi ato gatem na pese we yinu a e wo so mu se wo so beto gatanim bi ubetia gatanim ansa na wati megi no ti sometimes o pese oji obi a onu didi watem a yemfa insult dey na tem na mum no e wo so wo de mane ni watem na fa wrada adwene twene ben ti mani na tem o ti onu frɛ me no na mpeke ye no hello sofo na me say yes boko wadi na say boko o frɛ me no ano asimo kan ne say we are very sorry pa say odi matem na wonu no I am very sorry pa say o kan asa kasa na kire me na memfa bone nche no na akwa de say said ye na ono je common sense family ni tum na memene ne eye na as ha no but won say message no de ma me no wa anya de we no say but no kuro ni how one debate the economy because when someone so now point point na how we say who no be master aid you na say obi ta ne master chi na say obi ye ne sa ya na ye ne ya ene ma me sa message no nam so eno de obese Yesu kura na yidi na chi ne sometime obi kura kan e wo John 10 verse 19 ono wo preach obi ka say na adwum kan no abodam ba no so ncha say Yesu nkotobo adentira say wubu hu say we are kasiasi ni Yesu dia na limit na Yesu ba mu no untimi nkombi na de akwanse ni urade a Yesu kura yidi na tem a me buru ateni Yesu da bi tina me say onu di watem a edi ni bi oh what Jimmy na so man message on what type you are fool na so type you are also stupid me pa chaw ene na difference ben that one common sense family ni ntem because wa we see we Yesu no wo say ono say we stupid one say ono say you stupid
Ono so wa kwase ya, wo so kwase ya. Wo so ni mfa ne bo so ni mfa ne bo pa difference be na wo ne ntem. Ane na hia be na hia se wo be ka che ne se wo mameda ne Yesu akidi ni wa bra no ni na yepe. Enti yen fa Galatians no entu ya wofo enti ya yen hye ne so pa se de be ya enkonko wia ye kan Galatians 2:17 na sa na Bible no e kan ye Galatians 2:17 wo se yen na ya hwehwe se wo bu yen bem e wo Kristo mu no wo hunu yen se ye ne bonyefo a ene na Kristo eye ne boyefo asomfo ana Debida oti o se yen ayeye se age Yesu adi no omunyi Yesu ni yen so hu yen se ye abonefo de a na kire se Nyankopon na wodi na chi no ye abonefo asomfo ana Dabi e kire se de wo som no eye good a man ne John ni suro no ena adi e wo abrabom na wa anyete se wo no tietia enti emane how se common sense ni bedi watem Matthew 5:11 say inshane mo se medinti wo yam na wotam na odi atro e ka asembone etomo so ini so no di atro wa jimi se wotimi kodi quotation France was you are lying quotation na wo kan nko no wo se wo sa aboa but forget now de ko wonim efisa wonim de wo ya obi antimi twintwan wanem ye Yesu na omo se omo nyine nie no yenye Bible nko ani ate nka ho ya experience the power mehu ya so mezia no ehunu vision ehu woni makasa enimi dinkita ho ekire makwankyere ema mitu anamo edi manim ema eboa me na semu ne nte asemu manam ntuo mu mabrabom enti wo ntimi nka nkyere me say Jesus never existed ya agro na wudie odi ase enti se obi nim ne nyame ade na bit padada no but the only Nyankopon tumi ne de untimi na ada ne da sanete ne momu no se wo ko tu a se de be ya hufo beti ase ne ba be kirikire mu enje se wo ban mo se wo teaching beti dada me se Bible nya ne kwene ma je atom e pato Nyankopon ma ye ne hu ade wo ya so ati asem minum he kura no mehu ne power I experience ye de Peter atwa to won kwan me evidence ba me anso me ye witness eye enhwesode eye me aka kasa me ye me di hu adanse se Yesu otumi ye de obi na eka nya atesem but eye me from experience na me kasa me na wo come me personal experience na me encounter with Yeshua HaMashiach from my childhood mu up to date here you will be shocked bo mu say Bema Yeshua Messiah Yesu no owo power Nyankopon ma ne tumi wa ma na hodene believe him or perish embako but I prefer sen ka bagina di wonya dankwa na nko hu emobo na ne nshira mla yenso amen pato beti ma share video no ansa na wafiri so empire bone say common sense family ni ebe sakra na adwene abesa yei de wa hunu ebia wo hu ye bo mpaye se wo hu de wo hu na wonte de wote na nshira Nyankopon ne bonyam eyetietia bye bye.